ఇందాక వీడియోలో ఎలాగా బ్యాక్‌గ్రౌండ్ థీమ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, కస్టమైజ్ చేసుకోవాలి వీఎస్ కోడ్‌లో అని చెప్పాను కదా! ఇప్పుడేంటంటే అనదర్ కూల్ హ్యాక్ దట్ వి డోంట్ నో వి హ్యావ్ ఇన్ ద వీఎస్ కోడ్ ఈస్ సో ఇట్లాగా చాలా other than the coding tab we have the terminal and ikkada files and also extensions and other any చాలా ఉంటాయి కదా అదర్ దెన్ ద వాట్ వీఆర్ కోడింగ్ సో ఇవన్నీ కాకుండా సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ డిస్ట్రాక్షన్లా ఉంటుంది లైక్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ టర్మినల్ ఉంటుంది ఒక పక్క ఇంకో పక్క ఫైల్స్ ఇంకొక పక్క ఇట్లా ఐకాన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఫర్ ఫైల్ ఓపెనింగ్ అండ్ గిట్కి సంబంధించింది డీబగింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ సో ఇఫ్ యు ఆర్ సో అప్పుడప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది టూ మెస్సీగా అనిపిస్తుంది ఇఫ్ యు ఆర్ సమ్‌వన్ who want to focus mainly on the code part ఏదన్నా సమ్ క్రిటికల్ ఇష్యూ మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కోడ్ని బాగా స్టడీ చేయడానికి ఓన్లీ కోడ్ ఉంటే బాగుంటుందేమో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అలాంటి వాటికి దేర్ ఈజ్ అదర్ థింగ్ దట్ వి కాల్డ్ యాజ్ జెన్ మోడ్ అని ఉంటుంది with that you can eliminate all those distractions what you feel like terminal కానీ ఇట్లాగా ఈ other side panels everything we can eliminate and we can only see the code ఓన్లీ కోడ్ ఫైల్ వరకే కనిపిస్తుంది సో how do we get that that's what we are gonna discuss in this video so if you are someone new to the channel please share it with your friends, subscribe and like the videos. I already made a video with the introduction about the channel, so if you are new to the channel please watch it అసలు ఎందుకు స్టార్ట్ చేసాం ఇది you will get an idea and if you don't know how to change the background themes the one I have is the pink lunar pink which I did in the previous video so please go and watch it if you haven't watched so coming back to the this thing how to get into the zen mode so zen mode కి ఎలా వెళ్ళాలంటే we have this shortcut it's a control k and z so it's control plus k and z that's how you get into this mode ఇక్కడ ఓన్లీ the tab that you are focusing the code మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ అదర్ డిస్ట్రాక్షన్స్ లైక్ టర్మినల్ కానీ లైక్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఐకాన్స్ ఫైల్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ ద project everything will gets eliminated and this way you can focus on the code this is very useful hack that I personally like it because since I'm a messy coder like చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి నా విఎస్ కోడ్లో సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ డిస్ట్రాక్షన్ పద్దాకల వాటిని అటు ఇటు మూవ్ చేసుకోవడం టర్మినల్ ఇదంతా చాలా డిస్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది సో వెన్ ఐ హ్యావ్ టు ఫోకస్ మెయిన్లీ ఆన్ ద కోడ్ థింగ్ ఏదైనా సమ్ క్రిటికల్ ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేయడానికి అట్లాంటప్పుడు ఐ స్విచ్ టు దిస్ జెన్ మోడ్ అండ్ హియర్ ఐ కెన్ టేక్ ఏ డీపర్ లుక్ ఇన్ టు ద కోడ్ ఏం చేయాలి స్టడీ చేస్తాను కోడ్ని అట్లాగా సో ఇది ఐ థింక్ దిస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ చాలామందికి ఇది తెలియదు సో ఐ వాంటెడ్ టు create this video so that everyone can know about it so if you are someone who is OCD type like clean గా ఉండాలి నీ కన్సోల్ నీ టర్మినల్ అండ్ అట్లా క్లీన్గా ఉంటే ఇంకా బెటర్గా కోడ్ చేస్తాం అనుకున్న వాళ్ళకి దిస్ విల్ సో టు అవాయిడ్ డిస్ట్రాక్షన్స్ we can use this zen mode again I'm telling you it's control plus k and then you press z for zebra that's how you get into this mode you can code here and this is very beautiful hack and how do you get out of it
Suppose if you have done completing the code part and then you have to go back to the normal mode and do the testing or running in the terminal, and you can also maybe commit and push to the github, then you can easily go back to the normal mode. That's how you do it, is by pressing just the two escape buttons. You have the escape buttons on top in the keyboard and you press twice, once and twice, and then you get back to it. That's how you do it. So this is the, I think this will be helpful for many of you, and చాలా మందికి తెలియదు. I recently learned about it. So yeah, maybe you should try it, and if మన videos కనుక నచ్చితే please share it with your friends, and if you are new to this, please subscribe. Yeah, thank you guys. We'll see you in the next video. Thank you.